Kulian TV atibati chopu mangwana nakanaka muri yeZimbabwe yamakadai kuterera panguva dzino ichannel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Iko zvinezvi pandiri kutaura nemi ndiri kutambira nhau dzakasiyana-siyana dziri kuitika dziri kutora nzvimbo kunyika yekwedu kuZimbabwe. Tiri kutambira nhau dziri kuitika pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa apo paBeightbridge border post. Pane zvakawanda zviri kuitika, pane zvakawanda zviri kutora nzvimbo ipapo. Tiri kuona nyaya yandiri kutambira panapa ndiri kutangira panonzi the South African immigration officers intercepted a group of 10 adults walking through the bushes with more than 20 children near the Limpopo River close to the Beightbridge border fence. The children were aged between 5 and 17 years. Officers believed they were traveling from South Africa to Zimbabwe when they were stopped during the routine border checks. Of the 10 adults, only one was the parent of one of the children. The other children were traveling without their parents or a legal guardian. A BMA official said that all the children and adults have been handed over to the proper authorities. Steps are being taken to make sure the children are safe, looked after and treated according to South African law and international child protection rules. Saka nyaya iri panapa muri yeZimbabwe ingori simple. Vana vazhinji vave kudzokera, vamwe vanga vakauya kuma holidays kumazororo kuti vakwanise kunge vachiita se vachizonoonawo vabereki vavo. Saka nguva yapera, zvikoro zvakuvhurwa, vana vakudzokera as usual. Kozoitawo vamwe vanawo vekuti zvichida vanga achigara kuno kumwana kwenguva yakati rebei, asi mubereki anenge akasangana nezvaakasangana nazvo mukufamba umo. Vamwe vakabatwa vakasungwa, muchiri kurangira kuti vamwe vachatozobuda takusvika kuna February vakangosungwa. Nyaya dziri ngoitika kungopisa kuri kuitika pabhodha. Saka kutravela kwevana kuchange kwakati one day. But iko zvinezvi BMA haisi kuita mafanezi kusvika patichasvika musi wa 17 January ndo pachazopera operation yavo. But iko zvinezvi ingori fofa vari kuchimhanya fofa zvinhu hazvina kumira mushe pabhodha. Ndo situation iriko yatiri kutambira iko zvinezvi kuti vari kubata, vave kutorambidza vana vacho kuti vadzokere kunyika yekwavo. Ndo situation iri kuitika izvezvi. So saka vatonzi vana vese ava vabatwa, chigrupu chevana vanzayo chimbomiraiwo yatitaurirane. Vana ava vari kuenda kupi, mira kuno kuvana vari kuenda kupi. We all know kuti zvinhu zvavo ndezvekungoti sevanhu vari paoperation vanenge make sure kuti vari kuita zvinhu nemazvo. But ipapo muri yeZimbabwe hatisi kuperera ipapo. Tiri kuonawo zvekare kuti the Zimbabwe Republic Police has stepped up patrols and raids along Limpopo River as part of efforts to curb cross-border crime. These operations led to the arrest of suspects and the dismantling of smuggling infrastructure used at illegal crossing points. On Wednesday, in Beightbridge, police destroyed 24 inflatable boats recovered from various unauthorized crossings along the river. The boats, commonly used to ferry people and goods across the fast-flowing river Limpopo, are reportedly sold in South Africa at price ranging from 3,000 rands to 10,000 depending on their brand and size. Saka panapa nyaya iri kungoitika ndeye kungoti mabot apinda ma1 neZimbabwe Republic Police. Obviously zvinhu zvokuti zvinenge zvadzvumwa zviri kuZimside, bo zvine zvichikrosa zvikaenda kuZimside nevanhu zvikadzoka zvichingodaro. But reason ngombe iri kunyanya kuitika ndeye kuti vari kunetsekanawo nenyaya dziri kuvabohwa, nyaya dzesmuggling, kuti pari kuzopinda zvinhu zvinodhaka kazhinji nekunyanya kumvura. Ndozeta pipa iri kuzongopinda ipapo iri kuti ngatimbotirai kuenda se kunomisa zvinhu kusource kwacho, nekuti nyaya dzacho dzawanda. Hatina 5 days BMA ichicomplaina, mukuru weBMA akatobuda achipopota kuti zvoni vekuside vedu maneighbors havana chavari kuita pakubatsira situation iyoyo kuti inge yakadzikama. Saka ndo nyaya makuona kuti ZRP yapindirawo yakati aiwa regedzai timboona mapatrols acho nemaraids timboona kuti zvinhu zviri kunyatsofamba sei panapa, because ivo since vari kuaccuswa nenyaya dzine zichiningina. Saka nyaya dzacho dzinozofamba manje zvoitanga vasina chavanenge vachiita. But obviously munhu weZimbabwe zvagara havangamborambidza vanhu kubuda kamunyika mavo vachienda kuti ngiraona kuti budai muchiita yamuri kuita. It's not a big deal zvekudaro, because
pachavo even mupurisa chaiye kuti atoona kuti atoenda that operation zvinenge zvitori a big deal, zvinenge zvichitomurwadzawo because anounderstanda life inenge ichiraramwa nevanhu. Saka ndosaka zvinhu zvichiitika maitikeko izvozvi, but iko zvinezvi tiri kuona kuti vaneka operation vari kumbodhila nevanhu vari kokusango. But muri yeZimbabwe nyaya idzi dziri kuramba dzichiwanda. Pane yakuda kuiswa mutemo iri kuda kunyatsobayirirwa paSouth Africa zvokuti pachapisa. Handizivi kuti zvinobudirira, but iko zvinezvi zvine pazvave iko zvinezvi zvokuti ameno zvazviri kungoita so zvokuti panongoerekana zvinhu zvatongodhakwiswa unongoziva vanongochinja mutemo everyday vakangoti tombodai so vabvira kare zvavo vachitira strategy zvavo, but vane chimwe chavari kuproposa chavari kuda kuti vakaisa. Ichocho chichanetsa, kuri kunzi chabudirira kuchachema benzi zvokuti chasvika nguva yekuti munhu achingona kuti it's better amani akainanguka pane kuti ndarame ichishungurudzwa kusvika pathis extent. Munhu achapedzera kungoti rega ndizvitire tunhu twangu ndiri paZion kana kuti ndiri panyika yekwangu. Ndokwa zvichapedzera zvasvika panapa yakamira kadai so. Major immigration overall proposed as South Africa seeks to modernize border control. The Department of Home Affairs has unveiled sweeping changes to the country's immigration system in a draft white paper released Thursday, signaling what could be the most significant shift in migration policy in decades. The 64-page document proposes a radical transformation of how South Africa manages citizenship, immigration, and refugee protection, with officials promising a system that is both more secure and more efficient. Why the changes now? Home Affairs officials acknowledge the current system is plagued by length delays, security gaps, and outdated processes that fail to serve either South Africa's economy interests or its humanitarian obligations. The new framework aims to fix these problems while positioning the country to better compete for global talent and investment. Tougher citizenship requirements. Getting South African citizenship is set to become more rigorous under the proposals and government plans to introduce enhanced background checks, stricter verification of documents, and clearer standards for neutralization that emphasize genuine integration into South African society. The measures are designed to crack down on fraudulent applications while ensuring that new citizens have meaningful ties to the country. Digital revolution for immigration services. Gone will be the days of endless queues and paper-based applications. If the proposals are adopted, the plan calls for comprehensive digitalization of immigration services, include biometric identification system, electronic visa application, and real-time tracking of applications. Officials say the changes will slash processing times and reduce opportunities for corruption. New focus on skills and investment. In a major shift, the War White Paper proposes creating fast-track pathways for skilled workers, investors, and entrepreneurs. A point-based system similar to those used in Canada and Australia would prioritize applicants who bring critical or capital to South Africa. Business groups have long called for such reforms, arguing the current system makes it too difficult to attract global talent. Refugee system overall. While South Africa would maintain its commitment to protecting genuine refugee, the system for processing asylum claims is set for a major restructure. New reception centers, faster status determination procedures, and clearer pathways for either local integration or safe return home are among the key proposals. The changes aim to reduce a massive backlog of asylum application while preventing abuse of the system. Tougher enforcement. The proposals don't shy away from controversial territory. Enhanced penalties for immigration violations, streamlined deportation procedures, and expanded powers for immigration officers are all on the table. Documents also targets those who profit from illegal migration, proposing harsh penalties for human traffickers and employers who hire undocumented workers. Smarter borders. Border posties would see significant upgrades under the plan, with new technology for passenger screening, improved infrastructure at ports of entry, and better coordination with neighboring countries. The goal is to speed up
legitimate crossings while strengthening security against illegal entry. What happens next? The draft is now often for public comment, with the department inviting responses from civil society groups, businesses, academics, and ordinary citizens. Immigration lawyers, refugee advocates, and business organizations are already poring over the details, with reactions likely to be mixed. Human rights groups will scrutinize the enforcement provisions, while business leaders will focus on whether the economic migration reforms go for enough. The final version could look quite different depending on the feedback received. The stakes. Immigration has become an increasingly continuous political issue in South Africa, with concern about job competition, service delivery, and security often dominating the debate. The government is walking a tightrope, trying to address public concern about illegal immigration while ensuring the country remains open to the skills and investment it needs. If implemented, the reforms would fundamentally reshape how South Africa manages migration for generations to come. For millions of foreign nationals living in or hoping to move to South Africa, the changes could determine their future prospects for the country itself. Much depends on getting the balance right between openness and control, between economic opportunity and security concern. Once the consultation period closes, officials will review submissions and revise the proposals before developing detailed implementation plans. New legislation will be required to give effect to many of the changes, meaning it could be years before the full reform are in place. What this means for you: with sweeping immigration reforms on the horizon, now is the time to understand how these proposed changes would impact your current status or future plans in South Africa. Whether you are a visitor, skilled professional, investor, student, or a business owner, early planning is key. Saka muri yeZimbabwe pachapisa. Vaya vanenge vachiti chokutanga vadatotanga vatonyatso-chinja, vanyatsa system ine musoro yekuti vatonoti iye kuti tongoya tongonyorerana panhikirikiro uyongosvika nepassport yako unoziva skill inenge yachinja zvava zvemafingerprint zvemachinji. Saka kuta kuti skill iri rekuti zvezvo kuti unombotumira bepa rako rekufambisa kutumira passport ndinondiro skill nezvakunetsa pane pasisina unofanira kusvika wakuzvifambira. Kana dzadze skillful wakutoita skillful dzacho uripo paground. Saka kureva kuti zvinenge zvisingachamake sense. Time manje inenge yakudhura. Chero ukatowana mazuva aya anombowanika aya zvemutactic zvine zvakuchinetsa manje kuti iwo wochifambira mazuva aya hau unongofanira kunge watoendawo. Ngatiti for example wapuwa kana 21 days, unofanira kuti every 21 days unonge uchienda uchinogadzirisa wega uchinopuwa mamwe mazuva. Unopedzera waneta kuti guys ndadingina. Saka vatongotaura kuti aiwa visa chinochingina boss visa chinongopuwa chimazuva cheche chinongopuwa mahara cheche chingori strictly for visitors chete. Saka varada kuti chinyatsobva chaita strict. Zvakawanda zvitotaurika, tingatozoramba tichitongovhurira tichingoenda tichingoningina, but I think vane nzeve dzekunzwa vangonzwa mhuri yeZimbabwe ndo mamirire azviri kuita panapa. Even kana zvekungonzi iwo uda kuita zvekuti munhu wazoapply data permanent what permanent resident chinchi ndoko zvazotisvitsa pakutonetsa pachapisa kune kusina zvese zvezvo uchangoita zvekumhanya waunyatsovetwa zvezvo kuti ndangorora pano muno munhu ndangonojuma kuti sei pachapisa pachanetsa futi. Saka zvizhinji zvichatinetsei panyaya iyoyi. But thank you so much for watching. Ndoziva kuti mune zvizhinji zvekuita zvekuti mune mada kumhanyira. Ini wacho handipedzewo kutaura, tirangoramba takangotaura. But ndisati ndapedza zvangu nguva yangu kana ndisati ndaenda, regeze tingoshandisa mukana unoyu kuzivisawo maZimbabweans vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana kuti mastudy permits, kuti mazuva ano zvave nyore. Pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen. Vanokwanisa kukuregistera kambani vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Zvaunofanira kunge uchiita chete iwewe kutaura navo, kutora namba dzavo dziri pascreen idzo, wobva waitirwa zvinhu zvako wobatsirikana. Ende vanokuitira vari kwavari iwo uri kwauri ikoko, asi make sure
kuti une passport iri valid iyoyo unodhindisa iyoyo ndo inenge ichidiwa kuti uitwe process yese iyi zvinhu zvotanga kukufambira. Mukana ndiwo gore pariri muri kupaona, saka garai mavabata vakubatsirei vakuitirei.